yange gwe mpita yengwe Kiliman bali tebakusobola buli lwotambula sente zange nzita yengwe Kiliman baby tebakusobola kulw'omukwano gw'erinnya lyo lyempita yengwe Kiliman bali tebakusobola. *3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Webale nnyo gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero akadde ka masengejje tuba tuyingiddewo nze Nalumu Irene Olivia Bulega yali ku lulimi olw'obubonero kantandike n'emitwe ate oluvannyuma ngaleete mu bujjuvu. Brought to you by Buy and win in the new term, new you. Back to school promotion. Buy any of our focus products. Movit All Day Toothpaste, Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly and Movit Shower Gel. Terms and conditions apply. Movit All Day Confidence. Mugakulembedde amasengejje olwaleero. Okusaba ku mazaalibwa g'Omutanda kubadde ku Eklesiya y'Abosodox e Namuŋŋoona. Twogera amazima gali tutuula ab'eddembe. Munnabyabufuzi akanudde eriiso n'asasambula bannaddiini. Bali mu makomera bavunda. Olw'obutanyega nga bannayuganda batulugunyizibwa. Embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. Ogwa Christopher Okero okutta abaana bana ku ssomero Eggaba guwuliddwa mu lujjudde. Sooka gwa butemu yakigambirwa nti Christopher Okero Onyum Enyiika ebuutikidde kkooti. Mwana wange maamusala akambe wano bwoti. Miss Okero, is it true? Bangi boozezza ku mmunye ng'omuvunaanwa yeegaana omusango. Bannayuganda ku birowoozo by'okukyusa mu ssemateeka. Omubaka gwe wawa ekisanja eky'emyaka 5 biki ebyamulema by'anaatuukiriza mu kisanja eky'emyaka 7. Buy and win in the new term, new you. Back to school promotion. Buy any of our focus products. Movit All Day Toothpaste, Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly and Movit Shower Gel. Terms and conditions apply. Movit All Day Confidence. Nyongera okwaniriza amasengejje kangatandikira Obuganda bwegasse ku Ssaabasajja Kabaka okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 71 mu kwogerako mu kusaba okubadde ku Eklesiya y'Omutuukirivu Nicholas ey'aba Orthodox e Namuŋŋoona. Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti ebijaguzo by'omwaka guno essira balitadde ku nnyingo 3 okuli obukulembeze, obumu n'ebyobulamu. Ona ku lutiko y'Abasodoksi ey'Omutukuvu Nicholas Obuganda we bukuŋŋaanidde okujagulizaako empologoma ya Buganda amazaalibwa ag'emyaka 71. Ebikujjuko tebitalizza mutoko mukulu bannansi n'abava mu mawanga ag'okumuliraano nga nabo basabidde empalabwa. Naabagereka Sylvia Najinda yakulembeddemu abakungu okuva mu Buganda abeetabye ku mukolo abavudde mu gavumenti eya wakati nabo babaddewo kw'ossa bannabyabufuzi. Mu kwogerako eri abantu b'abeene Kamalabyonna Charles Peter Mayiga agambye nti amazaalibwa ag'omwaka guno gatambuliziddwa ku nnyingo 3 omuli obukulembeze, ebyobulamu n'obumu. Awo nno Buganda okudda ku ntikko
tusaana okweyamba amazaalibwa ga Bukaajumbe tusse nnyo omulaka ku bulamu bwaffe kubanga bw'oba toli mulamu tolina ky'oyinza kutuukako. Katikkiro agamba nti obumu gwe musingi oguyimirizaawo abantu ba Beene kw'ossa n'eggwanga nga watali ekyo akabaata ak'okwawukana kaba kazze. Okwegatta ge maanyi nga Matumpaggwa bwe yatukuutira ng'atuggulirawo omwaka ogwa 2026. Bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya. Omulabirizi Sylvester Kisitu atwala ettwale ly'obuvanjuba bwa Uganda mu Eklesiya y'Abasodoksi yawadde ekigambo ky'olunaku yeebazizza Omutanda olw'okuwa omwagaanya buli nzikiriza okujaguzanga amazaalibwa ge. Nga tuwulira ebyo byonna nga tulaba n'ekyokulabirako kya Ssaabasajja Kabaka waffe tubeere bantu ba mirembe, tubeere bantu ba kwagala, tubeere bantu abakola ebintu ebissaamu Katonda ekitiibwa. Ono ajjukizza abantu nti obuwangwa bw'abaddugavu si sitaani era tebusaanye kusuulibwa muguluka. Ebintu byaffe tebirina kuyitibwa bya sitaani. Sitaani kirala n'obuwangwa bw'abantu kirala. Abantu balina okuba n'obuwangwa bwabwe. Ssaabalabirizi w'Eklesiya Geronimus Museyi agambye nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alafuubanye okukulaakulanya abantu be. Osobodde okukulaakulanya abantu bonna ddala mu by'obulimi n'obulunzi, ebyenjigiriza n'ebyobulamu. N'okuleetawo emirembe n'obumu mu Buganda ebisobozesa buli muntu okweyagalira wano mu ddembe. Ono era aloopedde Cuucu okusoomooza abantu kwe bayitamu ng'ab'obuyinza basaanye okubugonjoola. Ekita abantu mu Buganda ne Uganda yonna kisusse. Bano ndoopa. Wiiki ewedde twafuna ekikangabwa. Omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana 4 ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa. N'ebikolobero ebirala bingi ebituusiddwa ku bantu bo naddala okuwambwa n'okutulugunywa, okugobaganyizibwa ku mataka, omuliro ogutategeerekeka ogwokya obutale nga mwotadde n'amasomero. Ssaabalabirizi Muzeeyi era yeebuuzizza lwaki Abasodoksi mu ggwanga tebaweereddwa mukisa kuweereza Bannayuganda newankubadde nga balina abantu abasobola. Ye omubaka omukyalo owa Kalangala Helen Nakimuli bw'afunye omuzindaalo bakabona ba Katonda abaatulidde olw'okusirika nga Bannayuganda batulugunyizibwa entakera. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja kufuna ejjana. Abeetabye ku mukolo guno beebazizza Namugereka olw'okukuuma ssebuufu bwango. Tuvuddeko awo Kabaka bwe yaddugala ensi yonna n'Obuganda bwayuguuma. Bwe tulaba olwaleero nga aweza emyaka 7 kituwa essanyu nga Buganda. Kyakozesezza bulungi emyaka gino era tulinje kyamusuubiramu. Ebyo byate abituvumudde okusinga we byali kubanga amasaza gavuddemu abaana basambira ttiimu y'eggwanga the Cranes basambiddeko ebweru batandise okunoga ssente n'okufuna ssente. Newankubadde enkuba etonnye kino tekiremesezza bikujjuko okugenda mu maaso. Jamila Mulindwa Nwaha, NBS Amasengeje.
Mungu ensi yonna ekyasanyukirako Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa bingi bizzenga bibaawo mu bulamu bw'Omuteregga. Mu mboozi ey'akafubo omusasi waffe gy'abaddemu ne Eric Nagenda eyaweereza Obwakabaka okuva mu mwaka ogwa 1966 tukuŋŋaanyizza ebikwata ku bulamu bw'Omuteregga. Musajja mukulu ono Eric Nagenda atemera mu gy'obukulu 86. Abasajja abo balabi abo bwetu butwali. Nagenda awangalira ku kyalo Katale mu district eye Wakiso era nga wonna bamumanyinga musajja wa Kabaka anti okuvira ddala mu mwaka 1962 lwe yatandika obuweereza mu lubiri lwa Baffe Mengo okutuusa amanyi lwe gakeewa naye nga tomuggyako Bwakabaka. Mu mboozi yaffe ey'akafubo Nagenda ajjukira bulungi emirembe lwe gyatabangulwa naddala mu kiro abajjambula b'Obote lwe baalumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa era agamba byonna okubaawo nga ye attuza liiso nga mukka mu ŋŋoma. Amanya gaabwe nkyagalina mutwe kakati Obote abo be yalumba n'alumba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri lwe mu maka ge. Okuva olwo bingi yatabangulwa Ssekabaka Muteesa n'awaŋŋanguka nga bino byonna beerawo. Omulangira Frederick Kimera Muwenda Mutebi yali wa myaka 11 gyokka. Olw'ebyo ebyaliwo omulangira Mutebi teyanyumirwa nnyo bulamu bwe ng'omulangira alinze okulya eŋŋoma bw'atera okuba mu Buganda. Bingi byatuukawo omwalina okutwalibwa okukulira ku mawanga. Bamujja Entebbe najja Makindye naye ne bamujjayo n'akomawo maka ge Amatongole mu lubiri Mengo naye ne bamulumbayo. Eyo yali kyali kibi nnyo. Yalina emyaka gyali 11 gyokka Obwakabaka ne babujjawo ate kitaawe n'akisa omukono nga wayise emyaka emirala 3 gyokka. Akaalo Buganda tekaddamu kuteeka angamye kulamula nsi n'akomawo okolayo nga singa si kuzaalibwa kwa beene omulembe guno gwandikoseddwa ebitagambika. Abavubuka abatannaba kulaba ku bwento kuba tebabalwazangako naye ffe ng'abaalaba ku lwadde wa siriimu kirungi nnyo Ssaabasajja kyakoze okwenyigiramu okulaba ng'awonya abavubuka abaana abato omulembe ogujja mu maaso bwegubanga gulwadde singa n'abajjajjaffe basooka baatulwalako ffe titwandibaddewo. Kati Kabaka bw'abanga Katonda amuwadde obulamu buno n'engeri gyawumbye Obuganda n'okulaba nti Buganda eddamu n'efuuka Obwakabaka kyakwenyumiririzaamu kya ssanyu kya kitiibwa era Katonda tumwebaza. Bagamba nti liiso ddene bwe yawa Kabaka obulamu okuzaalibwa kwe n'okubeerawo kwe kubadde ensonga nnene ku kukulaakulanya obulamu bw'abannansi abawangalira mu Buganda ne Uganda. Amazaalibwa ga Kabaka makulu nnyo naye ate gasukkuluma Kabaka bw'agagattako okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Ebikujjuko eby'okukuza amazaalibwa g'Omutanda ebitegekebwa kumpi okumala wiiki ennamba ekulembera olwanga 13 Apuuli buli mwaka bivaamu ebibala bingi ate ne bigassa abantu abalala bangi. Bwe tugamba nti nno Kabaka asiimye essente zirwanyise okutonnya mu bakazi era nga tuziwaayo nga zikola ekyo oba kunoonyereza ku bya Nnalubiri bye byamukenenya. Abantu bulijjo bw'okola ekintu ky'oyogera bakwesiga. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awezezza emyaka 71 ku nsi era kati okumala ekiseera amazaalibwa ge gakulemberwa emisinde mu bunabyalo ng'ensimbi ezivaamu zizze ziyamba mu kudduukirira abali mu bwetaavu obw'enjawulo gamba nga abatawanyizibwa ekikulukuto Nnalubiri nga kati okumala emyaka egisukka mu 3 babadde badduukirira abalwadde ba Mukenenya. Sulaiman Ssebuggwawo, NBS Amasengejje. Ministry y'ebyobulamu eraze okutya olw'omuwendo gw'abamaama abalongoosebwa nga bazaala ogweyongera buli olukya naddala mu malwaliro ag'obwannannyini. Gavumenti egamba nti wadde ng'omuwendo guno gukyali mutono nnyo ku kkomo eryateekebwawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization, okunoonyereza okuvannyuma kulaze nti waliwo enjawulo nnene mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu.
Okusinziira ku bibalo bya Minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga, omuwendo gw'abakyala mu Uganda abalongoosebwa nga bazaala ekimanyiddwa ennyo nga C-section mu lulimi olusawo guli wakati w'abakyala 5 ku 100 ne 15 ku buli 100 abagenda mu malwaliro okuzaala, nga kino bwe kiri bwe kibadde emyaka gy'ebyensimbi 5 egiyise. 2024-2025 gwe mwaka ogusinze okubaamu abakyala abalongoosebwa nga n'abasinga bali mu kibuga ky'eggwanga ekikulu. Abakyala 34 ku buli 100 abagenda mu malwaliro okuzaala balongoosebwa. Ebitundu ebirala ebirina emiwendo egya waggulu mulimu Kigezi, Tooro, ebitundu bya Buganda eby'ebugwanjuba ne mu bukiikakkono bwa Buganda nga kw'otadde Nankole. Ate ku ludda olulala ebitundu nga Karamoja, Bukedi, Lango ne Busoga abaayo bangi basumulukuka bulungi era ng'eno abalongoosebwa tebasuka bakazi 10 ku buli 100 abazaala. Omwaka oguwedde twalina obutundu 13% of women were delivered by cesarean section mu government facilities. Ate enamba eyo neeyongera mu private facilities. Private eza faith based zaali ku butundu 20%. Private endala zaali ku butundu 18. Embeera eno etiisizza abakugu ku kiki ekireetawo enjawulo eno, kiki ekitakolebwa bulungi na kiki eky'okuzzaako. Abakugu mu byobulamu bagamba nti ensonga nnyingi eziyinza okuba nga ze zireeta okweyongera kw'omuwendo guno naddala mu kibuga nga Kampala. Mu bino mulimu okweyongera kw'okufuna obujjanjabi obwannannyini n'abakyala okwesabira ekiso olw'okutya obulumi bw'okusindika omwana. Omwana bw'abeera munene nnyo nga tasobola kuyita mu magumba ga maama we agaba ayitamu ng'azaalibwa, oba amagumba ga maama tegasobola okukkiriza omwana okuyitamu, oba amaanyi gasobola okubalongoosa. Abakyala basinga abaasoma kati batya okugenda mu leeba olw'obulumi obwa leeba. Era n'abalamu n'abalaleba ssaawa 24 ne mu bulumi tebampadde eddagala lya bulumi, alisika ngende mu ssiza bampa eddagala ly'obulumi, then tutandikira awo. Ekirala baba baagala okukuuma ebitundu byabwe ebyekyama nga tebyonoonese, nga basobera nti bagenda mu leba bajja kuyulika batunge bubi, sajja baddukewo baleme kweyagala mulamu bwabwe obw'ekikyala obw'ekisenge. So ne bagamba njagala cesarean section. Waliwo okweraliikirira nti amalwaliro agamu ag'obwannannyini gandibanga galowooza nnyo ku ssente ze bafuna nga balongoosezza nnakazadde. Mulimu abasawo abamu oba amalwaliro abamu abakunga oba abakubiriza abasawo baabwe okwongera okulongoosa abakyala olw'ensonga ya ssente. Si bangi naye gye bali. Bamaama baffe basaanidde okitegeera bulungi nti guno cesarean section eryemu ku methods zetukozesa okulaba nti obulamu bwa maama n'omwana babutaasiza, naye n'abasawo basaanidde okubeera professional, okusigala nga bagoberera amateeka gaffe nti buli muntu w'owa cesarean section w'olongoosa okoze evaluation ennungi ey'okulaba nti afitinze criteria yogamba nti asaanidde okufuna cesarean section. Mu kiseera kye kimu, minisitule erabudde nti emiwendo emitono ennyo ku bitundu ebimu giyinza okuva ku butafuna bujjanjabi obwetaagisa mu bulamu bwa maama, ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga singa wabeerawo obuzibu bwonna mu kuzaala. Minisitule y'ebyobulamu esaba abakyala ab'embuto okugenda mu malwaliro okunywa eddagala nga bukyali, ate n'okugondera ebiragiro by'abasawo kw'ogatta okuzaalira mu ddwaliro eririmu abakugu. Hakim Wampamba, Henry Mugenyi, NBS Amasengeje. Ebyongo bitadde ku bbali Papa Leo ow'e14 agamba nti talina budde bwakuwanyisiganya bisongovu n'omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump eyamuzzeemu ku bigambo byayogedde ku lutalo America lwe yaggula ku Iran. Papa Leo agamba nti ye si munnabyabufuzi era omulimu gwe guli gumu gwokka gwakubunyisa njiri ey'okukuuma emirembe. I away from announcing the message of the gospel, of inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation.
Ku lw'omukaaga oluyise ng'enteesaganya wakati w'eggwanga lya Amerika, Isirayiri ne Iran ez'okuyimiriza olutalo zigenda mu maaso mu kibuga Islamabad ekya Pakistan, Papa Leo ow'e-14 yafulumya obubaka obusaba enjuyi zonna okukkaanya ku ky'okuyimiriza olutalo luno. And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there's a better way to do this. Mu kwanukula omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump agambye nti ebigambo bya Papa Leo tebyamusanyusizza era n'amulumiriza okubeera omunafu ennyo mu nsonga z'obumenyi bw'amateeka. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. Trump agamba nti teyayagadde endowooza ya Papa ku ky'okulowooza nti Iran eky'okuzimba ebyokulwanyisa ebya nukiriya tekirina buzibu, bw'atyo n'amusaba nti akome okweyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi asigale ku za ddiini zokka. We don't want a pope that says crime is okay, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Trump atuuse n'okutaakaka nti Papa Leo ono okulondebwa kwe Amerika yakulimu nnyo era nategeeza nti singa teyali mu ntebe ya bukulembeze ne Leo teyandibadde mu Vatican. Zo enteesaganya ez'okuyimiriza olutalo luno zikyagenda mu maaso mu ggwanga lya Pakistan. Wadde ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika J.D. Vance yeekandaze n'azifuluma era n'addeeka ng'agamba nti bo nga Amerika bamaze okuggusa ensonga ez'enkomeredde ze baagala zissibweko essira. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Where does this leave the Strait of Hormuz? Amerika eweze n'okulemesa emmeeri zonna ezigezaako okufuluma oba okuyingira akagolomolo ka Strait of Hormuz era wetwogerera nga eri mu kusindika amagye gaayo okukola kino. Wabula Iran naye ewera nti singa Amerika eggala emyalo gya Iran n'akagolomolo nga bwewera naye egenda kuggala emyalo emirala ku muliraano egikozesebwa amawanga agatali gamu. Walugembe Josephat Irene Nalumu, NBS Amasengeki. Mutukamawo kuno poliisi erabudde abakulira amasinzizo ag'enjawulo mu ggwanga okubeera obulindaala ku babbi abagufudde omugano okumenya amasinzizo ne bakuulita n'ebikozesebwa omuli ebivuga ne ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu nkola ey'ekiweebwayo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agamba nti obubbi buno bweyolekedde nnyo mu bitundu by'e Wakiso nga bwe twogerera bakakwata abantu 3 okuli Ssekitoleko Ronald Wabwire ne Ronald abagenda okugasimbagana n'omulamuzi akadde konna. Poliisi era egamba nti abakwate basangiddwa nga babba ebivuga mu kkanisa y'Abadiventi e Kavumba mu Wakiso oluvannyuma lw'okukwatibwa nga balina n'omuzikiti gwe baali bakanyagulula. Chachi zino zibadde nga bifo bya butukuvu nga teri akola ki nga chachi just bateekako kinyolo ne bagenda. Naye bwe mwetegereza tulina reports nyingi ku poliisi ennaku zino bazimenya. So abakulembeze ba chachi badde basuzanga mu ssente ebirabo basuzaamu ebintu ebyebbeeyi zi generators biki tewali bukuumi kubanga bamanyi nti abantu bajja genda babbe wonna ku kyalo naye bwe batuuka ku chachi oba omuzikiti tebalina kye bakola. Emizikiti mukimanyi nayo badde tebalina buzibu bwonna. Naye of recent waliwo ab'emyoyo emibi who have developed a brave face so kati balumba. So ojja kusanga chachi bagirumbye kyovolaba nze badde ndowooza somehow baali bagezezaako okwekengera because edda ebirabo twakozesanga ebisero ng'oteekamu naye nga ssente zonna zirabika nga teri anyega. Naye kati akagundi bakakendeeza bw'oteekamu tojjaamu.
oyo ye mwogezi wa poliisi eggwanga Lusooka Ekituuma katulabe omutindo gw'empewo nga bwe guyimiridde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu olunaku olwaleero. Katulabe omutindo gw'empewo ntandise n'ekitundu ky'ebuyala w'empigi bano bali kaalaala olwaleero babadde ku butundu bali awo 0.00 kitegeeza nti bali bulungi obutagambika. Ate ebuyala ekyokubiri empigi awo bali ku butundu 8 n'obutundutundu 87 ekitegeeza nti nabo bali kaalaala. Wali Pece mu district mu kibuga ky'eggulu bali ku bitundu 25 n'obutundu 67 ekitegeeza nti bali yaddeyaddeko tebali bitundu 16 n'obutundu 7 kamu nabo bali yaddeyaddeko si bulungi nnyo ate era si bubi. Wali Nyamitanga bali ku bitundu 26 n'obutundu 44 nabo bali yaddeyaddeko tebali bubi nnyo ate era tebali bulungi. Katulabe entebereza y'obudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ntandise ne Kampala olunaku olw'enkya olwokubiri tusuubirayo kubwatuka kw'eggulu mu Kampala n'olwokusatu ate ku lwokuna tusuubira akakuba okutonnya n'olwokutaano n'olwomukaaga okutuukira ddala ku Sande eri ejja. Oyo ye Kampala. Katugendeko mu kitundu ekirala ekitundu ky'e Masaka olunaku olw'enkya tusuubirayo naye okubwatuka kw'eggulu n'olwokusatu olwa ssabbiiti eno ate olwokuna n'olwokutaano n'olwomukaaga okutuukira ddala ku Sande tusuubira embeera y'obudde okubeera ey'ekikome. Katulabe akatale k'ebyensimbi olwaleero nga bwe kabadde ntandise ne akatale k'ensimbi ntandise n'eddoola ya America olwaleero ebadde etundibwa 3773 n'egulibwa 3774 ate eyo pawundi ya Bungereza ebadde ku 5016 ate n'etundibwa 5000 n'egulibwa 5030 mu euro eya Bulaaya ebadde egulibwa 4364 n'etundibwa 4367. Siringi ya Kenya ekyali ku butundu siringi 28 era nga zegulibwa zetundibwa. Eya Tanzania yo eri ku katundu kamu n'obutundu 42 ate ng'etundibwa katundu kamu n'obutundu 45. Eno ya South Africa yo egulibwa 225 n'obutundu 53 n'etundibwa 226 n'obutundu 45. Akatale k'ebyensimbi bwe kati kayimiridde olwaleero. Tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri wabula abali ku Sanyuka TV kambasibulire wano aba NBS Television tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. It might seem crazy today, let's see those smiles, please. Feel it, the simple Miranda today and spread those smiles, please. Simple Miranda today and show your smile, please. No one's forced back to choose, so come on, smile, please. Spread the smile. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Yeto inagafumba. You got Glovo. Oinachewetaga mukatale tofayo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order a Glovo and receive it in minutes. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Malt Lager. Alcohol is not for certain persons under 18. Please drink responsibly.
okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda ezzeemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa. Kaakano tosigalira mabega, kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu maka go okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimba ko. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu maka go obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Gaba omusujja gw'ensiri mu maka go nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama, kabalansi? Nkuwa ile 5,000 Mama, nkuwa ile 5,000. Ompa ile 5,000. Abantu abakulu atandise obuyaye mwena. Obuyaye obulira. Iwe. Ngobi yanko bantu sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. Are y'all ready? Uganda, the real dancehall party is on. Africa One presents Safari Beats featuring the queen of dancehall straight from Jamaica. Big bumper girl, Spice. Stay down there, girl. Stay down there. Spice. She's checking in to taste the Rolex, jump on a boda and experience the real Uganda. Then shut it down with a massive concert at Lugogo Cricket Oval, 9th May 2026, alongside Cindy, Winnie Nwaji, and Carol Casita. Tickets are available now on Quicket, M-Ticket, *252# and FlexiPay. Powered by Uganda Tourism Board, Nile Special, and Wazo Dazo. Refresher. Kwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyamasengejje katweyongereyo bannabyabufuzi n'ababirondoola bagamba nti tebalaba nsonga lwaki Parliament yandiyongezaayo ekisanja okutuuka ku myaka 7 era bagamba nti abatembeeta ekiseeso kino baagala kudduka kalulu so nga abalala beenoonyeza byabwe kuba n'obudde obungi abaka bwe bamala ebweru mu Parliament nabo bagamba nti buyitirivu kigambibwa nti okwongezaayo ekisanja ekyabakulembeze abalonde byemu ku biteeso ebyabadde mu lusirika lwa NRM ekyankwanzi. Ebimu ku biteeso ebigambibwa okubanga birowoozebwako okusibwako essira mu lusirika lwa NRM ekyankwanzi kwe kwongezaayo ekisanja ky'abakulembeze abalondebwa okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7 ekitegeeza nti abalonzi olwo baakulindanga emyaka 7 okuddamu okulonda. Bannabyabufuzi ku kino bagamba abakitembeeta balina ebigendererwa ebikusike nga si kya bulungi bwa kukiikirira abantu oba kulongoosa mirimu gamba ng'ekya Paalamenti. Ekirimu kantu kagamba nti oba batunulidde service delivery musimanya emyaka 5 tejimala simanya ebintu bingi nnyo byetaagisa okukolebwako. Emyaka 2 gye yebagala kweyongera yakufuna musaala just
si kugamba nga bannayuganda bajagala. Kyannaku nti omuntu asobola okuvaayo n'ekirowoozo ekiringa ekyo nga tukyalina ekizibu ekinene eky'okuzza ekkomo ku bisanja bya pulezidenti kuba bwe liba terizzeeko tetusobola kufuna demokrasi abukadde mu Uganda. Omubaka wa Buyaga West Barnabas Tinkasimire agamba nti kimwewuunyisa okulaba nga waliwo abatembeeta okwongezayo ekisanja so nga ababagase mateeka basooka kwebuuza ku bantu okwetolola eggwanga ne bakizuula nti emyaka 5 gisaanidde nga ye alowooza bakireeta bagendereddwamu kwagala kwekkusa. Emyaka 5 yava mu Odochi Commission. Odochi Commission bagiwa obuvunaanyizibwa bw'okukola constitution y'eggwanga negenda nebuuliriza Abannayuganda ne bagamba emyaka 5 egyali mu Independence Constitution egyali mu 1967 Constitution gimala. Munna PFF omulodi wa Kampala Erias Lukwago nga naye yaliko mu Parliament agamba nti teri kiyinza kwetaagisa myaka 7. Lukwago agamba nti bwe bongeza emyaka gya Parliament n'egya President gyongezebwa ng'alowooza nti batema mpenda kwenywereza mu buyinza kubanga akalulu kabookya. Kyekyokuba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne bali mu gavumenti bakoowu bazibu baakoowa ekibayita akalulu kabamenya buli lwe bakabeeramu. Ekisookera ddala baspendinga sente nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. Ekyokubiri balina okukuba emiggo abantu bangi balina okukola effujjo lingi okulaba nga bayisaawo omunyago. Ekyokusatu kwe kuba nti baba balina okuba nga batulugunya bannayuganda nebeerabidde nti waliyo strong democracies nga yo za myaka ena ekisanja nga kya myaka ena nga Ghana wano ku lukalu lwa Africa. Parliament mu kisanja kyayo ebeera n'empummula eziwera olwo ababaka ne baweebwa obudde okugenda mu bitundu gye bakiikirira okulondola emirimu gya gavumenti. Empummula zino bw'obalaabalamu mu mwaka bawummula ennaku esoba mu 15 nga mu myaka 5 z'ennaku 75 nga mu byangungu baba n'emyaka 2 egy'okuwummula ku myaka 5 egy'ekisanja. Omugoberezi w'ebyobufuzi era yaliko omubaka wa Parliament Francis Babu agamba nti kyalibadde ky'amakulu abantu ne basigaza obuyinza okuddamu okulonda oluvannyuma lw'emyaka 5. Babu wabula agamba nti emyaka 5 Uganda yagijja ku Bungereza abaali abafuzi b'amatwale nga n'ensinga Germany ne Bufalansa bakola kyekimu era agamba nti okusalawo ku kisanja kirina kuva mu bantu so si Parliament. Bwe twali tukola constitution empya tetwakyusa era twasigala ku myaka 5 naye tuyinza okutuula ne twebuuza nti mu myaka 5 osuubira Parliament ekola etya enkola yaayo bye bagenda okukola emyaka 5 basobola obikoleramu emyaka 4 gimala tusobola okutula wansi ffenna nga bannayuganda ntandika okwebuuza tubawe emyaka emeka. Guno si gwe mulundi ogusoose okwagala okuleeta ekiteeso ky'okwongezayo ekisanja nga ne mu 2017 kyaleetebwa wabula tekyasobola kuyita. Emyaka 5 si kyekikomo tuyimirizaamu ne tusooka tugaa nti emyaka gye 5 gye twaba mukoze bulungi ne tubongera tuyinza n'okwongera n'ofuuka emyaka 20 nga bakyakulonda naye kiva mu kukola okukuba oba oyagala tukwongereyo mu kifo ky'okwongera emyaka enkola yeebeera ennungi tukuwa emyaka 5 nga naye nga ffe tukulonze obuyinza busigale nga bwaffe naye tetwagala kututwalako obuyinza bwaffe emyaka 2 giri ogyongereko ofune 7 si kituufu. Adam Mayambala, NBS Amasengejje. Honorable colleagues, when you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. It's back, bigger and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo, Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive.
Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. You've seen the highlights, you've heard the noise, but you haven't felt the ground shake under your feet at the race circuit in Barcelona. From 12th to 14th June, Next Travel is taking you to experience the thrill of Formula One right in front of your eyes. At just 15 million shillings, you won't just get the race tickets, but an experience in Barcelona. From visa processing, flights, to luxury accommodation. Look in your spot now. Offer only available until April 20th. Call, text, or WhatsApp us now on 0706 926 296. Limited spots available. Terms and conditions apply. If luxury had a face, would it wear diamonds or a knowing smile? The kind that says, yes, this was made for me. If luxury had a voice, it would sound like choice. The quiet confidence of me, I want it like this. And the joy of seeing it exactly like that. If luxury had a face, maybe it would look like home. Maybe it would look like you. From Milan to Kampala, luxury is here. Luxury has arrived. Before the headlines, there's the quiet work of confidence. The faces you trust are styled by the hands we trust. Because beauty isn't just seen, it's felt. Alaya Hair and Beauty, the choice behind the spotlight. Redefining beauty, one face at a time. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Star gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Star gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Sam snacks. Ali yummy 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 yummy. Ali yummy yummy. Gono nyangalo mwengala Mustafa. Good for my tummy tummy. Gwe abalezi nabora Uncle Sam's mbasazeko. Nina Sam's snacks zammwe. Twalira ku mama, twalira tata, twalira ne jajjawo. Uyo Sam snacks ow'enjawulo. Londako gw'oyagala. Sam snacks mulungi eri olubuto lwo muwoomu okusinga ebirala. Yummy yummy. Sam's aleeta ebiseera ebiteerabirwa mu buli maka. Hey, hey, travelers! Are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination.
destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020-5000123. Ku lunaku olulungi empewo gy'ossa mu Kampala mwatolowooza nnungi naye ky'otolaba bwe bulabu obuli mu mpewo eyo ekyongeza endwadde z'amawuggwe n'ekiviiramu abamu ku bantu baffe okufa. Naye tetulina kufiirwa muntu mulala yenna kuva ku bikkakka. Tusobolera ddala okukyusa embeera eno. Twegatteko okufuula Kampala ekibuga eky'empewo ennungi. Vuga oba linnya piki ya Spyro ey'amasannyalaze. Era tukugamba nti Zukuka, make the smart move. Union, the better way. Oli mu Masengejje mu bubaka bwe obuyise ku mukutu gumugatta abantu minisita eby'amateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao ategeezezza nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okuddamu okwetegereza ssemateeka bujja. Minisita Mao era akakasa nti gavumenti eyagala kwongeza kisanja kya bukulembeze obulonde okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7. Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao yasinzidde Kyankwanzi mu lusirika lwa bannakibiina ki National Resistance Movement NRM ng'ayita ku X n'akakasa nti ebimu ku biteeso ebyawamu ebisuubirwa kuliko n'okwongerayo emyaka gy'ekisanja okuva ku 5 okutuuka ku 7. Ekirowoozo kino si gwe gusoose okuleetebwa. Mu 2017 kye kimu ku biteeso ebyawagikibwa mu nsi 5 y'okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti wadde ng'oluvannyuma kkooti ekisazaamu. Omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Semujunganda atubuulidde ekiri emabega w'ennongoosereza zino zazaagoberera okuva lwe zaasooka okuleetebwa. Kyagala baali bakyagala kwewonya kulonda na kwewonya kugwa. Ate nga abenane mbali bakiwulidde ku Museveni yali mu kabinenti eyo n'abagamba nti emyaka 5 mitono kubanga ebiri egisooka gimala akola kabinenti n'ateekamu bamungi aba UPC n'agamba abaye akakolayo omwaka gumu nga teprimaries ebibiina zitandise. N'agamba nti kati awo emyaka 5 mitono kati abaawulira olwokuba nabo baali bakyagala speed kwe bakireeta mu palamenti neza ne Museveni tebaddamu mubuulira ate nga ye yali agoba kyakugyawo myaka nga tajja agoba bintu bingi. Kati okukizza manya nti baba bakiyize kisooka Museveni bamanyi bulungi naye okulonda akukooye. Omubaka Ssemuju n'owa Mityana South Richard Lumu beebuuza ekikolebwa mu myaka 7 ekitayinza kukolebwa mu myaka 5. Kijja batwalira okugulu n'omukono giveeko gigwe wali kubanga abantu bakiroozaako dda era ebyavaamu byali bikambwe abajjukira kogikwatako kati baba baagala ebikambwe ebirala bakomyewo ekyo wano bakijja bajjako okugulu n'omukono. Teriyo gavumenti ne bwogiwa emyaka 10 obutaziimuula biragiro bya kkooti kwe yasinziira okuzigoba mu 2017 naye ennongoosereza kika ki ezeetaagira mu nfuga ya Uganda. Kaakati okuggyako nga bajjeewo akawaayiro ako 92 naye bwe kaba kakyali mu constitution y'eggwanga bakyalina omugugu omunene ogw'okukola balina okusooka ndowooza ne bangali Uganda lino manyi abantu bajja kusanyuka nnyo nga bateekeddwawo kkomo ku bisaanya nga likomyewo ate ne liteekebwawo nga teriyo omuntu agenda lijjamu. Mulimu ensonga endala nga si za byabufuzi kati. Omutunuulizi w'ensonga Dr. Yusuf Serunkuma agamba nti ababaka bo kino si kyabwe kuba ne kye baagala ekituufu tekitegeerekeka. Serunkuma agamba nti enkola y'ebyobufuzi mu Uganda emujjuliza okulowooza nti oba ebyokulonda byandejjeddwawo. Kyokka endowooza y'ono Ibrahim Ssemuju agiwakanya. Okusoka kwa byonna sirowooza nti babaka ba paalamenti be baagala obawaayiriza. Ababaka ba paalamenti tebamanyi kye baagala, tebamanyi oba 5 gikola oba 7 gwe guyinza okuyita oba 10. Okutuuka olwaleero tekinnategeerekeka oba ennongoosereza zaakuleetebwa mu paalamenti eno enaatera okuggalawo oba mu 12 enaatera okuggibwako akawuuwo. Shamim Nabakoza, NBS Amasengejje.
Christopher Okero Onyuma agambibwa okutta abaana abaneggaba yeeganya omusango ogumuvunaanibwa mu kkooti etudde mu lujjudde mu kitundu ky'eggaba gy'agambibwa okuddiza omusango guno bazadde b'abaana bano kati abagenzi baleeteddwa ng'abajulizi wamu ne yali akuuma abaana bano mu ssomero. Wadde nga Christopher Okero bwe yali mu kkooti eya wansi yasooka kukkiriza misango egimuvunaanibwa, leero bw'aleeteddwa mu kkooti enkulu atudde mu kifo kyennyini wagambibwa okubanga we yaddiza emisango yeegaanye emisango egimusomeddwa. You unlawfully caused the death of this person called Eteku Gideon. So have you heard that charge? Yes, my lord, I have heard the charge. I've heard the charge. Is it true? Did you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? You want to speak to your lawyers? Yes, my lord, please. Mr. Okero, is it true? No, I don't know. We are in court. Could we please have some peace and calm? Is it true? I plead not guilty, my lord. You plead not guilty. Oluvannyuma lw'Okero okwegaana okuwulira omusango kutandise ng'abazadde b'abaana abattibwa gattako n'omu ku baali balabirira abaana ku ssomero lino bayimiridde mu kaguli okumulumiriza obutemu. Yali mu mbeera ki? Mwana wange baamusala akambe wano bwoti. My child was cut with a knife in the neck. Namuno baamufumitamu. And was also stabbed. As I was coming back, my wife called me on phone. I went and saw the child. Where was your child? Emergency room. The child was in an emergency room. Oludda oluwolereza Okero bwe lubadde lusoya abajulizi kajjojijjoji w'ebibuuzo nga babazze okuwulira omusango guno beesooza wakati mu bulumi obukyatubidde mu bantu b'ekitundu bonna. Omu ku baali balabirira abaana bano ategeezezza kkooti nti Okero yabasasula ssente z'okumukuumira omwana we era n'ababuulira n'erinnya ng'abasuubiza nti agenda kumuleeta mu kifo kino. Namugamba amuwe namba y'essimu kubanga sente zaali ku mobile. Ani yagamba ani? Mr. Christopher n'agamba Madam Anet amuwe enamba y'essimu kw'abateeka sente kubanga sente yali aziina ku ssimu. Bwe baagimusomera n'akolako deposit ya mitwalo 19,10. Who read the number to the accused? Ani yamusomera enamba? Mr. Zodong yamusomera enamba y'essimu eyiye. Kkooti eyongezeddwayo okutuuka olunaku lw'okusatu wiiki eno. Hakim Wampamba, Dana Yebare, NBS Amasengejje. Amasengejje agaguddewo sabbiiti eno bwe gatyo bwe gatambudde tuddingana lunaku lwankya nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi olw'obwone. Tugenda Masengejje Extra mwana muwala Sandra Lian Jolie wagezazaako okuuko paka pinki n'akaviiri naye era tosobola kuntuuka kibuzeemu. Njagala kutegeeza nti si omanyi kyekitegeeza njagala okimbulye mu full omala okinnyonnyola. CEO kyeki mu full. Eki? CEO kitegeeza ki mu full? CEO? Enkyanja kuba nkigugolinze. Tuwa Masengejje Extra gwe. Irene walindeetera lumu naye nga nkwaniriza nnyo ku Masengejje Extra amanya nze Sandra Lian njagala okukulisayo mwana muwala Nalumu Irene my best friend. Akadde ka Masengejje Extra naffe ate tumanye biki ebifudde mu CK ya entertainment. Zikiriza kuteesako ebikulu ebikulembeddemu Ankat Kalakatonda ku olwaleero ate nzije nkuwe Masengejje Extra mu bujjuvu.
kyawa chai. Chani kyabawazari. Very barista Timo. Nakuba omusajja naye omusajja tagwa. Watuwogerera omukulu barista Timo anti bamukubye. Unene. Mazima. Avudde nayogera ku ebimu ku ebyo ebigambibwa okubanga biyinza okuba bye byamukubizza. Nakozesa amaanyi mangi. Game plan yange yali yakusuulirawo kasajja kagwirewo naye maama. Musino ita muno sekadama. Mu bintu byonna mpitodde sekadama. Enga ddala barista Timo oliki. Nze siri sekadama mu format gy'olowooza nti ndi nkuba kye yali obubi. Nenga ddala okwata owakyayo omuteeke ku Shakibu. Wankuyenga raivo. Wankuyenga gwobanja. Windows avayagadde Shakibu kuluna awangule. Teyaperforminga bulungi ate. Ate bene bisinga biseko katika kati ekyo kyero nga tukalakata gwa DSTV tuli ku 288 ate gwa goti ku 332 tesa times nga bwe tukalakata ebeera channel 2. Kale njagala okwongera okwaniriza nateera gumulungi atulaba njagala okwongera okujjukiza ntuli live ku NBS ologatako ne Sanyuka TV mu Masengeje Extra tugatandise n'omukulu Junior Bobby ologatako Junior Kapeke n'okuli omukulu gwe bayise Junior Lutalo bano batuvudde ne batubulira ensonga lwaki bayeyereza oba baagala okwefaananyiriza baserebu bakuno omukulu Junior Lutalo avudde n'atutegeeza nti ye munange talina kyakikolero olw'ensonga Mukama bw'atyo bwe yamutonda era nga tafuddeeyo ku boogezi bonna aboogera agamba nti nno ayagala okwefaananyiriza serebu David Lutalo wabula Junior Bobby agamba nti yenyumiriza nnyo mu mukulu Bobby Wine ensonga lwaki ayagala nnyo okutambulira mu kifaananyi kye wabula bwe tudda ku mukulu Junior Kapeke yavuddeyo n'atutegeeza nti mwenyamuvu nnyo olw'ekikola ekyamukolebwa waliwo yabadde atwaliddwa ku poliisi omukulu Kapeke okumusayisaako enviiri katubirabe olwaliro nkwetedde abamu ku bavubuka abeerimbisa emmanya g'abacelebrity tetumanyi babagala ku trendinga babagala kukola linnya bakufuna ssente kozine shows babookinga essaawa eno ndi ne Kapeke yanose soko tuwemu tulabe ku social aliwe katyo yajja ne mukomera n'azijjayo ne bakankubisa naye ng'enviiri story kinga walaba Gambia akwata makansi yeye nnyini bamugamba omwana tumusalako nviiri n'agamba muleete makansi makansi ne bagireeta yakwata ati enviiri zo ngaboozaagala n'alyoka azikwata n'azigira ati kuba nzijukira walina gali amadureni gali agala kati amaluzigira amaluziyisaako makansi kubanga oyo gayinze bayithaye nali faani we nnyo osobola okulaga akawunti wange wano wadde yagiripootinga oyinza okugamba nkulimba kati ekya bookings kiri tekiriiwo ekya bookings nali nkola kaliyoki kuba waliwo tukulaba nga walayo olina wooli mu performing munage nali nkola kaliyoki olwalaava olw'ekintu ekyo kye nalina olw'ekintu kye nalina ku mutima nga ŋŋendayo naye nga sigenda nakusasula naye nga Justin na love ye ekisinga omunyiiza ekisinga omunyiiza ogenda ne bakubuukinga nga Kapeke nti gwe Kapeke ate ku location n'otatuuka munnange kati ate awo linnya lye eriba lifa kyoba omanya nze buli eyankubirako nga mpita mu kaliyoki sina muntu gwe najjako ssente era waabanga gyali yagamba nti najja nenkwata ssente nenzimujjako aveeyo ayogere okukusibya ogamba nti Kapeke ye yakusiba naye ye agamba si ye yakusibya kati bw'aba si ye yansibya ani yansiba agamba nti waliwo gwe wajjako ssente oba n'otagenda n'okupafominga nze nga nze nzimujja bw'abeera nga gyali nambye akole ki ajje nga namujjako ssente ng'alina n'obujulizi okimanyi olina ne dansa afaananya ddala owa Kapeke dansa oba oyo owa Kapeke yennyini munnange namusanga eyo naye nga agira bulungi era mba ndi ku stage nga yeegasseeko ebyaddala ng'afaanana owa Kapeke yali bamugira bamufaanana David Lutalo oli otya mukwano teekako ekya junior junior David Lutalo junior amanyi kati bw'okyogera ekyo kiggwe bw'okyogera bw'otyo kiwa omuntu oli ow'ekigambo kye nti olaba agenda ne ku mpewo na representinga nga yeki because waliyo senior am junior
Okay, naye nga washaba steakings wologa wasimayo ofunye booking. Leero mazaalibwa g'omutanda awangaala ebbaffe omuteregga. Ayibeni. Naye nga mukwano booking nga zifuuse booking osimbwa n'omuyimbi booking zikiki okwesiba mu linnya ya David Lutalo tekikuswaza kikoledde. Bw'otyo bw'okirowooza nti nina booking nyingi singa mbadde ne booking. Buli lunaku nze nkulaba ku stage. Ffenna golo ssente lwabamu golokipa afa akwata nnyo. Naye ng'olowooza David Lutalo yikimuyisa kitya ng'omuyimbi nannyini brand olowooza musanyufu okubanga weerimbika mu linnya lye. Ye nga ye bwe musanga twogera ate era mmanyi kuba ye muzadde musajja muzadde. Naye ng'okwefuula David Lutalo kale okumufaanana kifuuse olutalo ku social media otera okusoma ku comment section yeeyo. Bw'owa comment section wojja wuunga omutwe. Ndaba oli n'avaayo n'agamba David Lutalo akakavubukawo okasanga katte like tekikuyisa bubi. Yakyogera naye ate era nnyongera okukakasa abantu nti singa nfuna obuzibu bonna kuba omuntu ye nga ye tasobola kukikola bambi David. Era I respect the hairs boss ne family yaabwe yonna the hairs. Kuba tewali muntu gwensanga ne tutayogera. Yenna yayogera ekigambo ekyo ensayo mumanyi. Era yenna yayogera ekintu ekyo gwe mbanga musoka. Kulwa security yange ng'omuntu ye yemanyi era n'obutambi. Kakati waliwo tukulaba ku stage banaye ng'otuuya n'oyimba osinga n'omuyimbi okuyimba akayimba ako like olinayo naawe essuubi erigenda okukola music owuwo. Tosobola kusinga taata okulabirira famire yo. Waliwo tukulaba ng'okisusiza nnyo ku stage. Ate kati ntuuke bampise katugeze mu live band ntuuke wali mbenga yazze okutunuulira abazaala bannange. Kale ba juniors tugenda kubeera nga tubeeyongeza wali mu Uncut Kalakata. Junior kapeke kyensinza okumwagalako at least ka earring teyakeerabidde. Ka earring yashaba steakinze bulungi nnyo n'akaviiri omukulu Junior Lutalo nako takeerabira. Anyways ebyo n'ebisingawo tugenda kuba nga tubeeyongeza wali mu Uncut Kalakata nga ndi wamu n'omwana ow'obuwala Imika. Ndi Santalian is my beautiful name Amasengeje Extra kamberekereze bambi temwebaka. Switching up switchinze odde kusanyuka TV tweyongereyo n'amawulire gotasobodde kusinkana wano mu Masengeje Extra. NBS. Always. What if the salary you think you earn is not the salary you actually take home? Imagine earning 10 million Ugandan shillings but walking away with just 1.5 million shillings, all this after taxes. That is the new reality many income earners in Uganda could face under the new tax proposals. Tonight, we break it down: what you earn, what you keep, and what government plans to do with the rest. This is Business Perspective. I am your host, Isabella. Taxation is the heartbeat of any economy. The stronger the domestic revenue, the stronger the independence, and the clearer the signal of growth. In Uganda, taxes fall into two main categories: direct and indirect. For every year, the Uganda Revenue Authority consistently delivers over 80% of its revenue target. But behind these numbers lies a familiar burden, especially for salaried workers. Employees in the formal sector contribute through pay as you earn, yet for over a decade, these tax bands have remained unchanged until now. Taxes are not a bad thing because we all know what taxes do in a country. The challenge that comes with that for business owners like me is the portions that we have to pay. For example, me, I'm planning to scale my business in a few months, but of course scaling comes with things like increasing your workers, employing more people, but every time you think about some of the percentages, that's where the worry comes in. But taxes are not bad. I just wish there was a way they can kind of revise the percentages.
As the new financial year approaches, proposed changes are set to affect every paycheck. But how do these changes feel on ground? It's worrying because we are in a tough economic situation globally because of the current crisis in Iran. So it means that government might struggle to meet its obligations. Already, a big chunk of our budget goes towards debt servicing. 35 to 40% of our budget goes towards debt servicing. One key proposal is the increase of tax-free threshold from $235,000 to $335,000, a welcome relief for low-income earners. But the headline change, a 40% tax rate on earnings above 10 million shillings per month. You pay less than that. So the budget is quite often fixed on the revenue side. Now, the side you have to control on is expenditure. And these are your personal monies. So whether you have 20 million, 2 million, you have to look at what am I spending on? Where do I eat? Tondingira is available as food. Your body wants to know whether you ate it from a restaurant in Serena or you ate it from downtown. But that is for you to say, my body needs the nutrition, so the nutrition is this is where I can get it. So the main thing is for people to say, of these basics that I need, which market do I go to buy them? All right, so allow me break this down for you. If you're out there and you're a very proud salary earner, your money is to be taxed. If you're earning 485,000 shillings and above, you will be taxed about 30% of it. Those that are in a higher tax bracket looking at earning 10 million shillings and up, well, you are paying 40% of it will be taken by government. So if I'm to break down for you that you will collect 10 million Ugandan shillings, of it is 40%, that is 2.9 million shillings, and this is money to be taken by government, leaving you with approximately 7.1 million shillings. The question is it what you actually take home with you? Now, on most of the goods that you will be purchasing, every product you buy earns up to 18% in value-added taxes. We're looking at 100% increment in things such as cooking prices, which are bound to double by almost 100%. We're looking at fuel prices as well. We're looking at cooking oil, transport costs inevitably. Once fuel prices have upped, then that means one point at another. The end user, which is yourself, will have to part with twice the amount you did because of the new tax increment. Now, there's also been another 50% increase on sugar in the new tax proposals. Now, if you're someone who likes to go out and have a party, buy a drink, one or two, then you will have to know that the taxes on your drinks have also sharply increased, which means that particular bottle that you bought a few months ago at 50,000 shillings in the next financial year could charge about 70,000 shillings of that cost. Now, on your screens is the pie chart showing you an easy breakdown of what it is you should expect from the 7.1 million shillings that you get to take home. For anybody that lives in the city and you do not have a property of your own, you will pay taxes, and that particular rent as well takes up a tax, if you did not know. So there's rental income tax as well. But of the money you collect, that is 7.1 million shillings, you're left, you take off 1.7, between 1.7, that is what we gave as an average. But on average, we're looking at 1.5 to 2.5 million shillings as rent. Now, for people that enjoy a meal or two on the outside and even buying occasionally, we're looking at spending a total of a calculated cost of 1 million shillings per month on food alone. And this is if you have family, yourself, or even just a few loved ones wanting to catch up or so. This is what we've put as the rough estimate. Now, on transportation costs, for someone that has to be able to go to work, take your kids to school, and do any other miscellaneous through activities, even a boda ride from where your place of work to most probably the place you purchase a cloth, we've put that an average of 750,000 Ugandan shillings. Now, utilities, this is water, electricity, and any other small miscellaneous. We've roughly put that cost at 650,000
150,000 Ugandan shillings. For those that like to save, we've put it at 1.8, but this is for a very small population because I don't think there's people that can save that much, especially if you have children. Then there's those that live a very fancy lifestyle. You go out, buy a drink once in a while, catch up with a few friends, and on lifestyle, I put that at approximately 1.2. So of this total, what are you left with? Well, on average, the total cost comes down to about 1.5 shillings, 1.5 million Ugandan shillings. Now, 1.5 million Ugandan shillings for a parent that's out there. I've not included how much money you take for your medication, for your child, for the school fees that you have to pay, because for one that earns approximately 10 million, your child most probably pays between 3.5 to 4 million shillings in school fees. And I'm very certain that you might not have one child, you will have more than one, which makes the cost even higher. So it's really saddening to see that the money you actually, the other cost I did not tell you, of the money that you withdraw, there is a 0.25% of tax that you take off your mobile money. So in case you want to transact, there will be a tax appended to it. So we've broken down the cost for you and roughly what you will be left with. So what you earn is not what you take home. What you earn, part of it, as you receive it, plan for what government will take. But of course, the million-dollar question is, for most, how much do you take from the 10 million shillings that you earn? I hope this breakdown assists you all. Now, knowing what government wants to collect is one thing. Understanding what it means for employers and the people they hire is another. After the break, I speak to Dan Okanya, the head of policy and research at the Federation of Uganda Employers. Stay tuned. To you by your picnic, well, if I kind of snacks for you, come pick anything you want. Some snacks for your tummy, yummy, yummy. Sam's, delivering memorable moments in every household. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Better study tips. Stay ahead of scams with double-check URLs before entering login credentials. Scammers create fake websites that look real, aiming to steal your data. Always verify the web address to stay safe. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. The Housing Finance Bank Zimba Challenge is here. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives.
In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFAO mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by Paul, this is such a big investment. Yes, but life is even a greater investment. Our doctors recommend Hemofort to help in quick recovery. Hemofort is a medical syrup that's recommended for people of all ages, pregnant women, and people from all lines of work. Hemofort syrup helps the body's growth of red blood cells. It contains iron, vitamins, folic acid, and other essential elements necessary to keep both children and adults healthy and active. Hemofort. Build a fort around your family today. Keep all medicines away from children. If symptoms persist, consult your doctor. For 60 years, Uganda Warigi has been part of our biggest moments. From the manyatas to the evening bars of Chirekabanda, being Ugandan is finding angles anywhere. We buy this, sip that, kasavu kanyama. We chapa kazi by day and corner dance through the night. That's the spirit of being UG. Is that a UG? Yes, it is! Well, if it's UG, let's go cheers! Uganda Warigi, the spirit that binds us. Welcome back from the break. You're still tuned into NBS's Business Perspective. This show is streaming both on air and online. We're using the hashtag NBS Business. Download the Afro mobile application for this and so much more premium content. Now, we often think of pay as you earn as just another deduction, but for employers, it is a monthly responsibility that keeps growing. By February, direct domestic taxes had already exceeded targets, posting a surplus of 14.4 billion, driven largely by pay as you earn. Employers sit at the center of this system, collecting and remitting taxes every single month. So PAYE remains one of Uganda's most consistently collected taxes. However, many employers say the administration burden is growing. So what are the biggest compliance points employers are dealing with at the moment? Yeah, indeed, there have been a number of reforms which have been undergoing when it comes to pay as you earn, and a lot of things, especially around the areas of the digitalization, is being reformed to go into digital. We have had issues with the IFRIS as a way of ensuring there is a lot in terms of tax collection, but there have also been quite a lot of burden when these changes come in. Of course, building your capacity to be able to take on what the requirement is has always been a challenge, especially with the small and medium enterprises. So digital reforms have brought changes which requires employers to build their capacity to be able to file the returns as required by the law. But also we believe that when the URA go fully into automation, it will also bring some benefits, especially reducing the manual paperwork and making sure that the compliance is really worked on, and employers can be able to work on even when they are within their premises, would have built that capacity that we can be able to file return without necessarily interacting with the physical papers. Right. With new tax brackets, payroll systems must adapt and the compliance becomes even more complex. Research from global institution shows that as formal employment costs rise, businesses may shift towards informal labor or contract work. That shift could ultimately hurt workers the most. Now, when government usually introduces new tax measures that affect labor costs, be it through PAYE bans or NSSF contributions or new levies, what or how do employers typically absorb the new taxes, and what does this mean for the employees? Of course, when the new tax reforms, first of all, we view it from lens of social investment.
when you talk about enhancement, for instance, things to do with the NSSF, it's a social investment to our workers that you're investing for your future at the end of the day when you retire and you get back home. You have that bigger package which can be able to sustain you and make you continue living a dignified life. But when you come to other taxes like now pay as you earn, it of course becomes something very complicated. What requires us of employers, what we look into, how do we build the capacity to be able to absorb, and this looks into how do we enhance productivity. Are we improving the productivity? Is the labor force, are we building strong relationship with the workers so that they are able to get motivated, be able to work, and will be able to generate profit which can actually meet that cost. With new tax brackets, payroll systems must adopt and the compliance becomes even more complex. But of course, there have been a lot of concerns, in many areas. There are other concerns which employers have raised, but in a situation where things get worse, of course, we'll go into, because you cannot continue with having higher number, many will go into restructuring, reducing the labor force so that you are able to meet the costs. But this is something which we really don't wish to go into. We usually look into mainly avenues, how do we enhance the productivity so that the business is able to generate profit and be able to meet the obligation. What is also very funny is that, when pay as you earn come in and there is an increment of such a nature, the employee will not really need to reduce on his or her take home. You will need to go with the 1 million which has been your take home. You will need it intact, and therefore the employer will always have to find a way of meeting and absorbing that burden. Many SMEs in Uganda cite tax compliance costs, accountant software, filing time as a heavier burden than the tax in itself. So is the system designed in a way that unfairly disadvantages smaller employers? I think with this, it was not predicted that you're designing a system which is not accommodating everyone. But you look at the standard set, for instance, if you're setting the means of tax collection and all the rates, you set based on the standard, because by all means, the big and small are all players in the market. However, there are current debates about presumption tax and simplified tax filing for the SME, which we really feel is something which makes it more inclusive, that for you who is fully established and you're a big player in the business, you will go with the other standard. But when it comes to a small and medium enterprise, they can be able to use what we call, they consider your total sales, the rate of overtime which you sell in a month or what, and be able to calculate, to put a figure about that, how much you should pay. It is ranging between 1 to 1.5% of your total sales, which for us we feel is accommodative and will be inclusive enough to take care of the SME. And first of all, it is also like an entry point for them to enter into the formal setting. But at the same time, government will also be increasing or expanding its tax base, because you are now allowing someone who is operating informally to be able to get into the taxi arena and be able to contribute towards the taxi base of the country. Well, I think there are concerns around that, especially, first of all, when you look at it from a holistic point of view, changes in the threshold, the adjustment from the previous 230-something to 335, around that, is good enough, because you are considering someone who is earning less amount to remain with certain disposable income which can be used to meet his or her standards of living. But you also, that's something good, because there is some disposable income you are targeting to live. And when you look at our economy, a number of our workforce actually
within that rate. So you would have left a number of the working force with some level of disposable income. But when you go to the higher level, of course, there are concerns with the 40% increment, right from 30% to that 40%. I think the range seemed to shift the burden. And indeed, these are some areas where, like I said earlier, you need to see that the employers are adjusting much as the Minister of Finance has tried to provide a number of clarity, but they still view this as something which is on a higher side. Maybe it would have been lower, and why not to leave it? Because at the end of the day, you won't take like 30% or a half of somebody's earning. And I think this is an angle which requires, that's why when we are doing all the reviews regarding the tax reforms, it needs to take a consultative effort that let employers be involved in the process so that some of these percentages are really discussed and they don't really affect business. Because at the end of it all, like I said earlier, some employers may choose, because if the burden is too much and cannot meet the demands of the worker, they may choose to go into now adjusting, restructuring, going to evaluating the position and say, really, do I need this role in my company? Is it productive enough? Is it bringing on board a lot of money? Or it is something which I can do with, and then leverage on these other positions. So you will find that maybe somewhere, somehow, someone will have to rethink and revise their hiring procedures and all that, and evaluate their position to see really which one matters. Dan, if you were advising the Ministry of Finance on one reform that would make Uganda a more employer-friendly tax environment without significantly reducing revenue, what would it be? Well, I think that's an interesting question. And you know why? There is a lot, and this is not only to Uganda, but in all developing countries. Of course, we appreciate. First of all, we don't look at tax or pay as you earn as just a mechanism of collecting revenue, but we also look at it as a bridging, a good bridge between the government development agenda and the growth of the private sector. As private sector grows, government agenda, development agenda has also to be pushed. Currently, we are talking about the 10-fold development goal agenda. And now when we look at who is going to contribute, of course, the issue of tax coming. But then what is very critical is how do we widen tax base without necessarily burdening already the existing taxpayers? And this takes us back to formalization, formalizing the informal economy. You really widen, and you'll have so many players coming on board, and you'll be able to increase your tax base without necessarily increasing a tax. But also look at it from the other point of view, collection alone. Today, even there are those who are still not collecting taxes, where the mandatory, but the default, the collecting mechanism. Would you digitalize so that can be able to facilitate? How do you track those who are ready? How do you integrate the system using the current digital advancement, which we are trying to feel that it is happening everywhere, to be able to collect revenue to those who are already supposed to be collecting it? Technology, how do you use that? How does the URA strengthen its system to be able to, but also look at it from the other point of why don't you simplify registration of business to formalize that? Formalizing may not look as a burden, but it's an incentive. There is a reason really if I have not formalizing my business, I'm missing out something, including some of the tax exemptions. Somehow, somewhere, government may maybe consider, are they all yielding good results? So there are some which we can introduce maybe to small and medium enterprises to be able to ensure that they grow, and we encourage these informal economies actually to be part of the formalization. I think when we look at it from that angle, we shall be collecting a lot of revenue without necessarily burdening the few, but also without affecting the business continuity and the working business environment. And just in simple terms, I would just say, if you use just growth plus formalization, you will get what we call sustainable tax base. Research from global institution
shows that as formal employment costs rise, businesses may shift towards informal labor or contract work. That shift could ultimately hurt workers the most. Coming up, beyond employers and employees, what do these tax changes mean for Uganda's economy? We speak to a tax analyst. All that and more after the break. Brought to you by your picnic. Walipakanda snacks for you. Come pick anything you want. Some snacks for your tummy. Yummy, yummy. Sam's, delivering memorable moments in every household. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Are y'all ready? Uganda, the real dancehall party is on. Africa One presents Safari Beats featuring the queen of dancehall straight from Jamaica. Big bumper girl, Spice. Stay down there, girl. Stay down there. Spice, she's checking in to taste the Rolex, jump on a boda and experience the real Uganda. Then shut it down with a massive concert at Lugogo Cricket Oval, 9th May 2026, alongside Cindy, Winnie Nwaji, and Carol Casita. Tickets are available now on Quicket, M-Ticket, *252# and FlexiPay. Powered by Uganda Tourism Board, Nile Special, and Wazo Dazo. Introducing the all-new Roofing's TMX 500C rebars with cut and bend surfaces. Roofing's, strength of a nation.